Kickboxing, we have a very important tournament that will be happening that will be bringing all the counties together here. Ruai inakuanga Machakos County, if I'm not wrong. Ruai nimeambia yuko Nairobi County. Yes, Ruai. That's where the next kickboxing championships, they'll be used as an event for preparations ahead of the All Africa Games that will be held in Zambia. And of course, right now, I bring in the who is who in kickboxing. Taanza, of course, wanajua, wanajitambuliko na Jeff Takid. Sijui kama ni short form ya jina yoyote. Because unajua mtu akikwambia anaitwa Pep, unasikianga nikaa ina Petronila. So, Jeff Takid, of course, is the competition secretary at the Kenya Kickboxing Federation. Huyo ndo Jeff Takid. Then we have Willy Ng'ang'a. Willy Ng'ang'a ndo Secretary General of the Kenya Kickboxing Federation in the country. Alafu mwenye alikuwa amevalia karibu na rangi ya Manchester United ni coach Jared Onyango mwenyewe amesema Jared Onyango atakwambia yenyewe atakwambia Aguero yandikwangi Aguero ni kwa Aguero. Karibu sana. Jeff, tuanze, this tournament that is coming up on the 24th, what is it about? Who is invited, who are coming, and what will be happening? And who, I mean, what ages are participating in that event? Okay, for this event, what's happening? Number one thing, this is the first event in our kickboxing, Kenya Kickboxing Federation calendar. And the event will be held in Ruai at a place known as Shelter Villa, because those guys really help us every time we have tournaments there. So this time around, they decided at least to gang up with us and support us on the preparation about the upcoming All African Games. And now, Ruai people, through Coach Jared Onyango, decided at least also to come up with us and the Secretary General Willy Ng'ang'a so that we can support it. There's no age limit. From 4 years and above, you can be practicing any kind of martial arts. So in kickboxing, we do it from 4 years and above. Even if you are 100, Kolanda, even you can be participating in this tournament. I am. Nimeambia watu nachezanga kickboxing. I don't want to be messed around. So you'll be in our team as the heavyweight. No, I'm sorry. I didn't say heavyweight. Whatever weight it will be. So the tournament will be held on the 24th at Shelter Villa in Ruai. Ruai, yes. Yeah, through the support and vigilance of the Secretary General Willy Ng'ang'a and Coach Jared Onyango, who is also the Assistant Secretary General. Yes. In fact, Jared Onyango has those medals because he has been participating in the tournaments. He has really brought glory to the country several times, but I won't talk about that now. I was only trying to touch about all those issues as the competition secretary. Yeah. Jared Onyango, umevaa medali, eh? Umevaa gold, umevaa. How many competitions have you taken part in? What were they? And I mean, how was it? And which countries were they? So that people know that kickboxing iko na mavuno. Watu tusiende tu tukavua samaki sana. Tuko na kickboxing. Kickboxing. Ni mpoa. Si mbaya lakini watu wengi wanaogopa. But mimi naweza sema kwa kickboxing nimefanya nikue vile nilivyo. Unaona hizi nimeweka hapa. Ni mingi lakini ni mingi ni mingi lakini ungekuwa umevaa hata ungetembea. Sasa hii ni kutoka All Africans Game 207 yenye nilitoka nikisalimia bwana rais yetu Mwai Kibaki. Yes. Hata niko na hiyo picha naweza waonyesha kidogo. Waliona, wataona nishaweka usijali. Okay. Nilijua nilikuwa unasema utataka hiyo picha ya mzee former president. Yes. Alafu sasa nikarudi nikaenda Scandinavia. Hii ni World Championship ambayo ni second. Hii nilikuja nilikuwa number 2. That's bronze and that's silver. Nikarudi tena nikaenda Frankfurt. Pia nikacheza. But hiyo nimetafuta kwa nyuma. Unajua ni long time bwana. Yes too. Long time. Nimeziweka nimetafuta lakini nikakosa. But kickboxing ni game poa. Na tuna need support ya gava. Very true. At least wakiweza kutusaidia tunaweza enda mbali sana. Very true. Sababu unakuta wengi wanacheza hii game lakini akifika mahali pale anashindwa ni wapi atatokea. Anachoka anaacha. Ana hiyo motivation. Lakini akionyeshwa njia. By the way, ningeweza kuongea kwa story hii my friend. Tutaipanga vizuri kuja. Ni chungu nikikuambia hii story ya hii Scandinavia. Ni chungu bana. Very true. Watu hupitia vitu mingi sana. Watu hupitia vitu mingi. Willy, kickboxing when is Secretary General? Kickboxing watu wengi wanajua kickboxing sana. It's a bit on the ina grow, ina get momentum thanks to kina Jeff Takid anakuja hapa hivi kutukuma. How can someone join kickboxing? Where are you found? Where can someone access kickboxing in Mandera? Mtu wako Kakamega ata kickboxing. Ule mtu wako huko chini huko West Pokot. How can they know about how can they join the sport? Is it in school? Is it in colleges? Is it something? Well, thank you for your question. Actually, kickboxing has been in this country for over 14 years now.
And it's practiced in institutions from primary schools to secondary and universities. We've had some of our very good students coming from our renowned universities, and not just the local universities, but the likes of USIU, Nazarene, and Daystar. And we also have clubs in the local. Mtaani huko. A club like Ruai, which has produced some of our very good kickboxers. Takid has been in Dandora for a very long time, and he's also produced national kickboxers. We've dominated kickboxing in East Africa for a long time. But of course, every good thing, people want to come in and mess up what you're doing with ill motives. So we've been quiet for some time, but kickboxing has been here for a very long time. It's practiced by different age groups. We've got kids for as little as 4 years old to not really 100, but the age that you'll be on earth. yes, and it's practiced by both genders. We have Takid, who's been doing self-defense with ladies in Dandora. So it's not just done for competition purposes, but also for fitness and for lifestyle, to just for self-defense, protection, and all that. Yeah, so there's a lot that goes on in kickboxing. Jeff, you said you're struggling a bit in terms of as you head into the competition on the 24th. So kuna kama wiki mbili moja hivi. Yeah. Has the government come through? Nini inafanyika? What's going on? Have you approached to? Ama who are supporting you as of now? Unafaa sifu kidogo asikie po. Okay, as per now, si eti nitasifu, but nitasema tu ile reality kitu iko. Yes. As per now, mara mingi tunajitolea pesa kwa mifuko zetu. Tukiwa tu hivi kama federation. Government mostly pia tunaelewa wanga wana support, lakini sio unajua government ndio wa support inakujaga saa zile kuna any international tournaments. Sana sana unajua ikuwe football ikuwe nini, lakini hizi zingine zote lazima nyika federation mjitolee na mjisukume na mjitume. So kwa saa hizi chenye tunaweza sema na bado nitasisitiza ni kuwa mtu kama mwenye Shelter Villa wameamua wakatu support, wakatupatia space. Kwa hata kupata hiyo space, the venue si kitu rahisi. Kwa hivyo hiyo support ametupatia ni kitu muhimu. Coach Jared Onyango akajitolea pia, akatafuta certificates na medals. Coach Willy the same thing, mi pia. Yani tunajitolea ka federation. Ingawa hata chairman wetu yuko hapa Professor Iraki Kangede, yeye pia amechipin na vice chairman technical wetu anaitwa David Okia. Hao wote tukigang up na pia kuna mashule zenye at least nakujaga na si pamoja. Shule kama USIU, tuko na Brookhouse, tuko na different schools kama Mirema School, zote zinatusaidia. At least juu pia ningemalizia kwa kusema, okay sitamalizia juu bado hujaniambia nimalizie, lakini kwa kusema kwangu nitasema hivi. Watu wanga wanaona kickboxing wanaona ni kama any combat sports ya watu wale brutal tu hivyo, hooligans. No. Kickboxing inachezwa na watu wako smart. So hata ukituangalia hapa unaangalia hatuna dent popote. Na unasikia mashule zinaifanya pia ni kama USIU, Brookhouse School, ISK, kuna Mirema School, kuna gani. So hakuna cha ubabi ama nini, ama ghetto or slums, but the champions naelewa wanatoka area gani sana sana. Ya bidii na shida zenye wamepitia. Very true. Yeah. Challenges Jared umepitia wewe kwa some of the challenges umepitia na overcome throughout your kickboxing career. Ni zipi ndo watu wajue wenyewe unapitia shida na overcome vipi? Okay, mimi shida yenye nimetokea nayo ama nimepitia ni ile unakuta wewe ni uko na family. Na uko na family, unaenda mjei na maybe si mjei si kila siku. Unaona? Unaweza kuta kwa wiki unafanya job mara mbili. Watu wanafaa kule na wewe nyumba inafaa ilipwe na bado same wewe bado pia unafaa uende mazoezi. So unakuta unajitolea. But mimi nashukuru kwangu kama mimi Ruai kuna kansela moja alinishikia, yani alinishika mkono kutoka kitambo by the way, ambaye sasa ndio DS wa Nairobi, Deputy Speaker wa Nairobi, John Kamango Nyoma. Vile hata jana nimekuwa na John Sakaja. Na John Sakaja nilimwelezea mambo ya hii game na hata bado pia yeye alisema atafanya nini? Atatusaidia. Na yenyewe tukiweza kupata hizo yani watu wanatu sponsor ama watu wanatuangalia, hii sport inaenda mbali. Sababu unakuta yule mtu yenye baadaye unakuta yule mtu mzuri kabisa. Mchezaji wako unaambia nani twende mahali fulani, huyo mtu anakuambia coach hata fare sina, na wewe pia wewe coach wewe mwenyewe wewe pia hauna hiyo pesa. So unakuta utaenda na nani? Utaenda peke yako. So unakuta so unakuta hapo ndio at least hizo challenges tukipata tu yani sponsor yenye ana sponsor watu yani mtu kazi yake ni kufanya mazoezi tu, tunaweza enda mbali sana.
Willy akimalizia, najua hata Jeff. Ukimalizia federation iko wapi? Federation inapatikanaje? International federation na support tukaa hizo. Kenya Kickboxing Federation tumekuwa tukisaidiwa na National Sports Council. We've had our offices there for some time, but it was through courtesy of the Sports Council. We didn't continue with that because, of course, there are no funds, as my two colleagues have said. So we've had a big challenge for the funding. The government has come in occasionally just to help where they can, but they're not always there. Yes. You can also find us in most of our communication from the Facebook page and Twitter, which is Kenya Kickboxing. Yes. Federation, that's on Facebook. There's the other one, Twitter. Our Twitter handle is Kenya Kickboxing as well. Yes. But just to reiterate what they've been saying is the sponsors who are coming in are on need basis. Yeah. Kickboxing has been providing jobs for some of our youths, which is very good courtesy of people like the councillor of Ruai and Sakaja. Some have been bouncers. Jared here has worked as a bouncer just to help him, maintain his training as you wind up. Yeah. So anyway, because of the time. I'd really like to urge everyone to come in and support see our first tournament of the year, which is going to be at Shelter Villa Club. We have all age groups. We have teams coming from Mombasa. We have 2 champions coming from Mandera. You asked whether there's a kickboxing club there. We have people coming from Kisumu and several teams coming from the Rift Valley. Oh, certainly. Willy Ng'ang'a, Secretary General of the Kenya Kickboxing Federation. Tumekuwa pia Jeff Takid, Kenya Kickboxing Federation Competition Secretary, na Jared Onyango, of course, participate. Yeye ni coach, amekuwa huko, so they understand. Thank you very much. On the 24th of this month, they have something happening big, Shelter Villa, huko sehemu za Ruai. So watu wa Ruai mwanze ku warm up, mwanze ku stretch misuli venye mimi na stretch. Because nimwambia niko na 6 pack venye tulichapwa 6-0 na Manchester City. Asante sana Jeff Takid. Thank you very much Willy Ng'ang'a, as well as Jared Onyango. Moses